Hola a todos, estamos en vivo hoy con Michael Masson y ya estamos, vamos a conversar con él. Él va a estar conversando con nosotros aquí. Vamos a compartir, vamos a dar unos minutos nada más para compartir esto, que gracias a la Escuela Latinoamericana del Trombón es que estamos haciendo esto y estamos haciendo esta conversación. Pueden ir también a la página a verlo. En realidad esto es gracias a Alejandro Parra, que logró esta iniciativa, y vamos con el grupo a estar compartiendo este video. Entonces, todo lo que puedan compartir con todas las cosas que la Escuela Latinoamericana del Trombón está haciendo, por favor, les pido que la compartan, visiten su página. Ellos están procurando llegar a 1000 suscriptores para poder hacer en vivos directamente desde YouTube y hacer todas las conexiones a las otras plataformas. Y esta es una conversación que tenemos gracias a Alejandro Parra. So we're going to welcome Michael and talk about many things about his life. We're gonna chat about how begins with the music, how he begin with his studies with the trombone. So I will try to do one part in English and the other part in Spanish, so we can keep up with the conversation. So Michael, can you please tell us who is Michael and what he does, and what do you think about life and anything about your life right now? So first, let me say hello, Andres, and hello, everybody. Hello to everyone that's watching this. It's a great pleasure to be here. Thank you so much for inviting me. Yes, who is Michael? Michael is just a guy like any other guy that loves music and happens to play the trombone. First is music, then the trombone. The trombone is my voice that I express my love for the music with. And that's me. I'm a musician, I'm a family father, I have 2 children, and I try to get in the room to see if the interview has started, and I keep telling them stay outside. I hope they don't crush us. So that's me. What else? Ok, voy a tratar de hacer la traducción. Bueno, Michael es, bueno, sobre todo que es una persona que disfruta la vida y resulta que se dedica al trombón y que es un apasionado de la música. Voy a ir tratando también de cortar para que no se me haga tan larga la traducción. Y ahora sí, vamos a ir un poquitito a las cosas de la vida de él. Una de las primeras preguntas que le voy a hacer es cómo empezó en su carrera como trombonista. So how you began with your trombone? Yeah, it's a very nice story. My father used to play in the village band, and I was supposed to learn the piano, but I never practiced. So after 1 year of piano lessons, the teacher said to my parents, stop paying for the lessons. It's a waste of money. He's not practicing, he's not doing anything, he's not talented. So I stopped the piano, but I missed the music very much. And then one day my father said to me, I was maybe like 13 years old. He said, well, you know, in the village band, there's only one trombone player. He's very old, he's 75. Maybe you could come play trombone. So we went to this old man's house and I got my first trombone. It was an Alexander Mainz, you know, the horn company, Alexander Mainz trombone. And I loved this long, shiny, actually it was not shiny, I had to polish it because it was not lacquered. So I loved this long slide thing. And from that day, I was totally in love with the trombone. Okay. Entonces, Michael empezó, en realidad se suponía que tenía que estudiar piano, empezó con el piano, pero aún no practicaba. Entonces, dado que no practicaba, él sí extrañaba la música y el papá era parte de una banda. Entonces el papá le dijo que podía integrarse, que había una persona que a lo mejor estaba un poco mayor, que tocaba trombón y que él podía integrarse con el trombón. Se encontró un trombón Alexander
en ese momento, entonces se enamoró, era brillante y ver moverse el trombón para él era, como decir, fascinante, entonces se enamoró del trombón. So, tenía 13 años. Tenía 13 años de edad cuando empezó toda esta experiencia con el trombón. So you began in this village band. Andres, let me tell you another funny story right in the middle. Many, many years later, I met with the boss of the Alexander company, Philip Alexander. I met him in Singapore in a trombone festival. And I told him, I said, oh, Philip, you know, my first trombone was an Alexander trombone. And then he said, actually, to be honest, Alexander never built, it was built by Kühnel and Heuer. We just put the Alexander sign on it. Entonces, una pequeña historia en el medio, él se encontró algún día con Felipe Alexander, el que era el dueño de la compañía, Alexander, y le dijo que él tocaba un trombón Alexander, pero que él le contó que en realidad que bueno, que no los hacían Alexander, que lo hacía otra compañía y que ellos ponían el nombre en la marca en el trombón. So, how long do you study trombone? How are you? I mean, how was Michael as a kid? Do you play football? How other instruments you have? Just a normal kid. Actually, I was lucky because, like I told you, my father, he played in the village band. So always in the weekends, I used to go to the village fests where the band played, and I liked the wind music, the wind band music was always part of my life. And I myself, I sang in the church choir, and I was a pretty wild kid. What I remember is that the conductor of the church choir, he slapped me once in the face really bad because I was nasty. I think I was a good singer, but I was not behaved very well. So he slapped me really hard. And you know, this man, the conductor of the church choir, when I visit my home, take a walk around town, I still meet him. And then we talk about this and we laugh about it. Nos cuenta que él en realidad, le pregunto que cómo era de niño, cómo era Michael de niño. Y entonces nos cuenta que, bueno, que era un niño normal, pero que a lo mejor era un poquito fogoso, le gustaba, bueno, que estar por ahí, que fue parte de, además del coro de la iglesia. Y, y bueno, que las bandas eran parte también, los instrumentos musicales eran parte de su quehacer. Pero bueno, cantaba en un coro y no se portaba tan bien y era un poquito fogoso y era tan mal portado que un día el director del coro le llegó hasta pegar una cachetada y un poco todavía él pasa por la iglesia de su pueblo y la persona encargada sigue ahí. So after that, you begin, do you choose like the trombone as a serious yes, part of you know, I played in the village band and I did not have proper instruction. But when I was about 16, 17, I played in a local youth competition. I won the competition. And then I asked who would be the best teacher in the region. And then I found my first serious teacher. And that funnily, you know, even though I'm German, I'm from Germany, my first real teacher was American. He was the principal trombone in the radio orchestra near my hometown in Saarbrücken. His name was Jan Swales. He was from Texas. So I had an American trombone teacher to begin with when I was 16, 17. Él nunca en realidad tuvo una educación, como decir, formal. Ganó un concurso de solistas o un concurso como trombonista y se empezó él a preguntar quién era el mejor profesor de la región de Alemania que él vive. Y entonces le respondieron que el nombre, how was the name? Jan Swales. Y este trombonista en realidad no era un trombonista alemán, sino que era un trombonista de Texas. Entonces fue con él que empezó. Interesting. He's actually now about 75 years old. He retired, but he studied in Manhattan School of Music in New York, and his teacher was Mr. Herman, who was principal trombone in New York Philharmonic before Joseph Alessi. That was my teacher's teacher.
Sí, entonces se da una cosa curiosa porque el profesor que estaba en Alemania, que era de Estados Unidos, era alumno de Nueva York y era alumno de Mr. Herman, right? Yeah, Herman. Entonces era alumno de Mr. Herman, que era principal de Nueva York y que también tiene algún ligamen en el desarrollo de la música con Joe Alessi, que además Joe Alessi ahora es principal de Nueva York. So you find, let's say, you find your first teacher. So you continue with this as a 16 years old. Yeah, you know, we did all the basics. We did all the Blasevich studies in clefs, Arban, Clark, and you know, let me show you something. Just a second. Bueno, nos está hablando de cuáles eran los libros que usaba con este profesor, el Blasevich. I still have these books, and I still have the handwriting of my first teacher when he wrote what to prepare for the next lesson. So you see on this, it says 21/7/1987 in my teacher's handwriting. Entonces nos está enseñando cómo él todavía mantiene, además muy bonito, porque mantiene el libro, el primer libro que el primer profesor le dio y todavía tiene, si ustedes pueden ver ahí, pueden ver las caligrafías de su profesor y sobre lo que tenía que hacer cada semana. So the next, yeah. Go ahead. Yeah, the next step, you know, this was my teacher for a few years, can't remember, but if you look at my biography, I've had many different teachers in my life. Yes. Because I always felt after some years, I've got the best out of a teacher and I wanted to try something else. I was always restless to find answers, how to do this, how to do that. And you know, when I was young, 30 years ago, it was different to today. I mean, today, everybody's familiar with the great teachings from all over the world because the world is connected through the internet, through Facebook, through YouTube. You can watch a video with Jürgen van Rijn, with Ian Bousfield, with Alessi. You can see what they do. At that time, there was nothing. There was Christian Lindberg's records and Vladimir Slokar's records. There was not so much input. So I wanted to find out where can I learn how to get better? So what I did, I had Christian Lindberg's records, you know, big records. And then I called International Inquiry. And I said, can you please give me the telephone number for Christian Lindberg in Stockholm? And they gave it to me. Entonces, él siempre fue una persona que estaba buscando, ¿verdad? Haciéndose preguntas y buscando nuevos horizontes. Entonces, él tenía, no es como ahora que existía toda esta manera de comunicación, ¿verdad? Y que uno puede ver videos de muchas personas. Él nombró algunas personas, pero un poco general, que puede ver uno videos de esas personas. Pues bueno, él dijo a Christian Lindberg, entonces llamó a cobrar y llamó a preguntar cuál era el teléfono de Christian Lindberg y en realidad se lo dieron. Estamos hablando de otro tiempo y en realidad le dieron el teléfono. So they gave you the number. Yeah, you know, I was very naive. I was young. I was maybe 18, 19 years old. And I did not really speak English. I mean, basically not. So I dialed the number, you know, with a dial telephone, and I called Christian Lindberg in Stockholm. And he picked up the phone. Hello? Hey, entonces, él era un poco inocente y en su inocencia cogió el teléfono, perdón, que no eran celulares, sino eran de marcar, ¿verdad? Y entonces marcó con aquella rueda que tenía el teléfono al teléfono que le habían dado y le contestó. Yeah, so I picked up the phone and I said, hello, this is Michael Masson. I want to study with you. And he said, no, I'm not teaching. I said, yes, but I want to study with you. He said, no, I'm not teaching. Yeah, but I want to study with you. So kept going like this. Entonces, fue un poco gracioso porque entonces llamó al señor Christian Lindberg y le decía, bueno, quiero estudiar con usted. Y entonces él le decía, no, yo no enseño.
Entonces, no, pero es que yo quiero estudiar con usted. Entonces le decía, no, yo no enseño, pero mire, que es que yo quiero estudiar con usted y no, que yo no enseño. Y así siguió. And what happened? Yeah, then I insisted on giving him my number. So I gave him my number. And then I got a message a few months later from the Music Conservatorium in Germany in Karlsruhe, where Reinhold Friedrich, you know, the very famous trumpet player, he just started as a professor, and he invited Christian Lindberg to Karlsruhe to give a masterclass. And Christian Lindberg invited me to his masterclass. It was a weekend masterclass. So I drove to Karlsruhe. It was only 2 hours from my home, and I went to his masterclass and I played for him. Entonces pasó un poco algo curioso. Después, unas semanas después, recibí una llamada, ¿verdad? Que Christian Lindberg iba a estar con un profesor haciendo unas clases cerca. Entonces lo invitaron a que fuera a esta ciudad. Eran unas clases que iba a dar unos días. Entonces a él lo llamaron, le pusieron un mensaje para que viniera a las clases que iba a dar Christian Lindberg muy cerca. How old were you? I think I was 17 or 18 because I was not driving. My friend was driving the car. So I was quite young. Le pregunto que cuántos años tenía y dice que tenía entre 16 y 17. I have a question. What CD impact you, or what record impact you more as a kid that changed your mind and give you some, I don't know, some drive, something different in your mind after you? Yeah, you know, like I said, when I was a kid, I lived on the countryside. There was not much music. There was not so much available. So the first records I had was actually, I had a, you know, there was a German jazz trombone player who's already dead. His name was Albert Mangelsdorf, you know, multiphonics and free jazz. I had his record and I loved that. What's the name? I can... Albert Mangelsdorf. Ah. Albert Mangelsdorf. Sí, entonces le pregunto que cuáles eran sus CD, o trato de preguntarle, cuáles eran los primeros CD que él escuchó, ¿verdad? O discos que no eran CDs en aquel momento. Y entonces me habla de Albert Mangelsdorf. Sí, Yeah. Es un trombonista alemán que bueno, lo que conozco de él es que hace multifónicos, que tiene sonidos extendidos en el trombón, y esto era lo que él conocía que había en Alemania en ese momento. Next thing, of course, I had you know, the 2 records with Branimir Sloka playing the rock pieces with organ. I heard them millions of times. Y después están los discos que hizo Vladimir Sloker ¿verdad? Con de trombón, y que él los escuchó un millón de veces. But when I first heard Christian Lindberg's record, that was life-changing, because suddenly, you know, I think every trombonist who's like from a village who's not heard this before, suddenly you hear this, it's a shock. You know, this level of artistic, of expression, of technique, of sound, it was a big shock. It's like, my God, is that possible? You know, that was the biggest impact. Como muchos que escucharon en aquel momento, y él habla de las villas, pero en realidad es la misma experiencia, muchas veces repetida, que cuando se escuchó el nivel artístico de Christian Lindberg, por supuesto que hubo un cambio y hubo mucho cambio. So what happened in that weekend? Yeah, and the weekend actually is, you know, I was always, like I said, I was the cheeky boy who got slapped by the choir master. So in that weekend, Christian Lindberg sent etudes, it was Lafosse etudes to all the students to prepare. So I played this etude for him, and he was very, very, very strict. You know, you think Christian Lindberg is all about expression and being an artist, but he's a very, very, very strict teacher. Everything has to be absolutely perfect. Entonces, él estuvo en ese fin de semana trabajando con Christian Lindberg, y que claro que todos pensamos en Christian Lindberg como la persona de la expresividad y este gran músico que está ahí, pero como profesor era muy estricto, y entonces les pedía unos estudios de Lafosse, y entonces era muy estricto con cada una de las cosas que él solicitaba como profesor.
So At the end of the weekend, he actually told everybody that he will start a summer masterclass in Sweden, and he will only invite 8 people to this masterclass, and everybody should apply. So I applied to join his masterclass in Sweden, and he invited me. I was very, very, very happy about that. entonces, en ese momento, Lindbergh les indicó que iba a estar haciendo en el verano unas clases maestras. Entonces, que aplicaran, que solo iba a aceptar muy pocos estudiantes, no sé si 7, 8 fue lo que dijo, pero bueno, que iba a aceptar muy pocos estudiantes, que él aplicó para eso y que tuvo la suerte de poder hacer ese verano con Lindbergh. And this masterclass in Sweden was unbelievable. We were locked up with Lindbergh for, I think, 10 days or 2 weeks, and we had to play trombone the whole day and go running in the afternoon with him for 5 kilometers and do yoga. And it was very, very, very intensive. And that was, of course, an absolutely life-changing experience. Entonces pasó 10 semanas de ese verano y lo que hacían era tocar y tocar y tocar y hacer ejercicios y hacer yoga, y que fue una experiencia que le cambió la vida. So, I mean, Lindbergh still seems like he's doing the same. So he's many years doing this discipline kind of life. Yeah, I mean, what you can learn from Christian Lindbergh, maybe more than anything, is to be focused, to be organized. I mean, he's the most focused person I ever met in my life. So focused. If I could have 10% of his focus, I would be 10 times better trombone player. He's so unbelievably focused, and he's still doing that. Of course, if you see his videos, what he's doing, I mean, he kept the focus, and that's why now he's, I don't know, 62, 63, and he's not aging. You know, he's still the same. He has the same energy, and it's amazing. I admire that. Entonces, un poco le trataba de preguntar que si siempre había sido así, Christian Lindbergh, ¿verdad? Y entonces me responde que él cree que es una de las personas más enfocadas que él ha conocido, que si él pudiera tener el 10% de enfoque, sería un 10%, solo el 10% de enfoque sería muchísimo mejor de lo que es, y que ha sido de las personas, o sea, de las cosas que uno podría aprender de Lindbergh, o que él aprendió más, que podría decir, es su enfoque y su organización, y que tiene 62 o 63 años y que no parece que envejezca. So you spend the whole weekend with Lindbergh, and Yeah, then 10 days, 14 days, and it was 3 or 4 years in a row, every summer, very intensive. And you know, one of the most amazing things about this workshop was also the other participants, because there was 8 trombone players from other countries, and they were all amazing trombone players. So I learned from Lindbergh, and I also learned from hearing the other students. There was Abby Conant, you know, a famous professor in Germany. There was Koichiro Yamamoto, who is principal trombone in Seattle Symphony. There was Peter Sullivan, who is principal trombone in Pittsburgh. There was Ricardo Casero, who's principal trombone in Barcelona. There was an amazing students. So I learned from Lindbergh and also from the other students. I learned so much. Sí, perdón, en un momento dije que el fin de semana, no, en realidad estamos hablando del verano que él estuvo, y dice que él repitió varios años esto en seguidos, ¿verdad? Entonces él estuvo en cursos con él, pero ya después no solamente era con Lindbergh, sino que venían algunos otros trombonistas, bueno, dijo algunos otros nombres, no sé si un alemán, creo que Sullivan, Casero desde España, y entonces él estuvo rodeado de todos estos grandes trombonistas que venían a este seminario que él estuvo haciendo por algunos años, y estuvo aprendiendo de todos ellos. So what happened when you are that focused, and what was in your mind? What's next after? Yeah, what happened is actually Christian Lindbergh was very clear. He told me, he advised to me, he said, go to England to study. Because Christian Lindbergh himself, he studied with John Iveson in London, and he said, go to John Iveson and study with him. He recommended for me to go to England because he thought at that time that was the highest standard maybe of trombone playing in Europe at that time. So at the age of, I don't know, maybe 21 or something, 20 to 21,
I went to England and I became a student at the Royal College of Music, and I studied with John Iveson, like, Entonces, who was bueno, yo le pregunto un poco qué siguió después, ¿verdad? Y entonces Christian Lindbergh le recomienda a él y habla con él y le recomienda que se vaya a Inglaterra, que para él el estándar más alto de ese momento está ahí y que vaya a estudiar con John Iveson. Entonces, y él se va a estudiar al Colegio Real de Londres y empieza sus estudios ahí. So, how long do you stay in England? I was only there for 1 year. See, John Iveson was he was the legendary trombone player of the Philip Jones brass ensemble, and he's still alive. I still have contact with him on Facebook. He's still on Facebook, and John Iveson, actually at that time he was in his 40s, and he didn't like playing trombone anymore. So he never brought his trombone for the lesson. So even I studied with John Iveson for 1 year. I never heard him play. That was very sad, having a teacher who doesn't play for you. Entonces, él estuvo un año en Inglaterra y estuvo estudiando con John Iveson, que era el trombonista del Philip Jones, pero solo estuvo un año y en realidad ya no estaba tocando. Él está retirado hoy, pero en ese momento tampoco estaba tocando para él. Entonces, él estuvo un año con clases con él, pero nunca lo escuchó tocar. Él sigue en contacto con este trombonista, con John, pero que él cree que fue una lástima que él no pudo escucharlo en sus clases nunca tocar, porque estuvo un año ahí. So, did you went to work or do you find another school? Yeah, basically after 1 year in London, it was so expensive to live in London at the time. I had no money, so I had to win a job. So I took a flight to Hamburg, and I auditioned for the Hamburg Symphony Orchestra principal trombone, and I won the audition. And then I started working there. I think I was 22 or 23 years old or something. So that was my first job. Entonces le pregunto que se estuvo un año. Entonces me dice que en realidad estuvo un año, pero Londres le era muy caro. Entonces era tan caro que él necesitaba encontrar un trabajo porque no le alcanzaba. Entonces fue a Hamburgo. Hamburgo abrió una plaza de trombón y tenía entre 22 y 23 años cuando ganó esa plaza de trabajo en Hamburgo. So you stayed there? Yeah, I worked in Hamburg about 2 years, But, you know, when you're a young trombonist and you get into an orchestra, it's not what you expect. You know, you think you come to an orchestra and everybody loves music, everyone wants to practice the whole day, but it's not like that. So that the trombone section, it was not like that. They wanted to drink beer early in the morning and smoke cigarettes. They were not interested in practicing or playing quartets or warming up together. So that was my first shock. My first shock was like, my God, is that the real world? Entonces, él gana esta audición, es un muchacho joven, es la primera vez que va a trabajar y se enfrenta con una situación que tal vez no es la que espera. Él está esperando que quien está en la orquesta, todos aman el estudio, todos aman tocar, todos aman practicar, poder calentar cuartetos, etcétera, pero en realidad no pasaba esto. A lo mejor en las mañanas hasta podían querer tomarse una cerveza, lo que fuera, y fue un poco chocante para él, ¿verdad? Encontrarse con un mundo un poco más real, digamos. So you work at Hamburg and then you went to Berlin, right? Yeah, no, see, it was quite a shock being in Hamburg. It was a terrible, terrible time. I had a really hard time. And then at this time, Joe Leslie made his first CD. He made a CD with Gröndal and all these pieces. The Slade area. And then, yeah, Slide Area. Then I heard that CD, and I had the same shock that I had years before when I heard Lindbergh's first CD. I heard Aleski's first CD, and I was like, oh my God, it was another life-changing experience. So I contacted Joe Leslie and I said, I want to speak with you. And he was very, very welcoming, very friendly, very open. He said, send me a recording. So I sent him a cassette. You know, these days, I don't know, young people might not remember what this is, but I sent him a cassette with my playing.
and he invited me to come to New York. And then I quit the job in Hamburg. I left that, and because I was very depressed there. And I went to New York, I don't know, for some months, maybe half year or something. Just took as many lessons as I could and tried to improve my playing in every possible way. Okay, entonces, él se encuentra en una situación un poco de shock, porque se encuentra con aquello y a lo mejor estaba un poquito deprimido, pero escucha el CD de Joe Alessi, se llama Slade Area, ¿verdad? Entonces se encuentra este CD y para él otra vez es un cambio, ¿verdad? Un cambio de vida, escuchar aquello. Renuncia a la orquesta con la que está trabajando y se muda a Nueva York porque primero le mandó un cassette, los cassettes, para que no saben, un cassette. Y le manda un cassette a Joe Alessi y Joe Alessi le dice que venga a estudiar con él. Y entonces él se va a Nueva York cerca de 6 meses y a tocar con Joe Alessi. So you stayed 6 months there. Yeah, maybe one story is also very interesting on the way. In the middle of all that, I don't know exactly when it was, I had a gig in Germany. I was asked to play bass trombone in Brahms' Requiem. And the tuba player was David Glidden, who is the tuba player of the Radio Orchestra in Frankfurt. He's American, and he was a student of Arnold Jacobs. So he, in this week where I played Brahms' Requiem with him, he showed me his breathing technique, you know, Arnold Jacobs Chicago-style breathing technique. And in that week, my sound opened so much. And then David Glidden, he invited me to go to Chicago for a summer course with Arnold Jacobs. So at the age of, I think I was 20 years old, because I was not allowed to go into a pub or drink alcohol, I went to Chicago with David Glidden, with a tuba player, and I was so lucky to take a masterclass with Arnold Jacobs in that time. Entonces, él en medio de todo esto se encuentra, porque lo llaman para un, es que como chivo, o para un concierto, o para un guiso, dependiendo de cada país, y lo llaman a él a tocar, y hay un tubista que le habla en ese fin de semana que tiene este concierto y esta actividad, le habla de Jacobs y de los ejercicios de respiración y de cómo funciona ¿verdad? La manera de aproximar todo el tema de respiración Jacobs. Entonces se encuentra con él y lo invitan a ir a una clase. Él tiene cerca de 20 años y va a recibir clases con Arnold Jacobs. So how was the class? Yeah, the class with Arnold Jacobs was very interesting for that reason. You know, it was in a big auditorium and there was maybe 100 people. And he would say, please, one student come down and play for me. If one student came and played really, really, really well, he said, why are you playing for me? You don't have any problems. He considered himself to be like a doctor. He wanted to have sick people, not healthy people. So he said, please, somebody play for me who has problems. And then players would come, you know, like people who have played an orchestra for 20 years and got problems and couldn't play well anymore. So players went to him with serious problems, you know, like you know, where the air doesn't flow and the problems. And he would have all these machines and gadgets and check their throat and look at them. And within 20, 30 minutes, he would help so much. He would make these people to be able to blow again. Entonces, él va a esta clase, en esta clase hay cerca de 100 personas y entonces hay gente que viene a tocar para él y tocan, como decir, bien, y él les dice, bueno, es que usted no tiene ningún problema, o sea, toca bien, no tiene ningún problema, porque Jacob, según nos dice Michael, se consideraba más un doctor, alguien que resuelve problemas para gente que tiene algún tipo de problemas. Entonces, les pedía que subiera a alguien que tuviera algún problema, para tocar, reteniendo el aire, etcétera. Él lo explicó. Entonces, Jacobs en un corto tiempo, con algunas de las máquinas y algunos de los procesos que él llevaba, resolvía
resolvía el problema que tenía aquellas personas. So, how long do you stay in? It was in Chicago? Yeah, in Chicago, I think for one summer, maybe 1 month, 2 months, I can't remember. Went to Jacob's masterclass and I took lessons with Charlie Vernon, the bass trombonist of the Chicago Symphony. And I just saw Charlie in January in Germany, in Cologne, and he gave me a big hug. It was so nice to see him again. He's 71 years old now, still sounds fantastic. And with Jay Friedman, and at that time with Crisafulli, you know, Frank Crisafulli was the old second trombone of the Chicago Symphony. He gave me a lesson every week, and he didn't charge me any money. He didn't want any money for his lessons. He was very sweet. Entonces él estuvo algún tiempo en el área y iba a hacer clases con Jacobs. También se encontraba con Charles Vernon. Nos cuenta que hace poco se vieron en Colonia, y en Colonia se pudieron saludar. Y que que Charlie Vernon tiene 71 años y sigue muy activo y sigue muy lleno de vida. Y en ese tiempo también recibía clases con Friedman y con el que era el mayor, digamos, de esa sección, que era Crisafulli. Y Crisafulli le estuvo dando clases una vez por semana y nunca le cobró, y que era demasiado buena gente con él y demasiado bueno de su parte. So you stayed in Chicago. Oh, sorry. Yeah, that was, yeah, for maybe I think 2 months in the summer. And Michael Mulcahy, he just started his job in the Chicago Symphony, and he would like to meet and speak German. He was always very, very kind and took us to the rehearsals of the orchestra, to the summer festival in Ravinia, so we could talk German in the car. Entonces, en ese tiempo, el que estaba empezando con la orquesta también, mientras él estuvo ahí, estaban en esa época, en ese periodo de transición probablemente, Michael Mulcahy estuvo con él, y entonces a él le gustaba ir a andar con él un poco para hablar alemán, y entonces se iban en su carro hablando alemán. That's nice. Let me tell you another funny story. When I was in Chicago, there was another German boy with me, and he was only 17 years old. So I didn't know him before, but I got a message from his mother saying, please take care of him. And this German boy, he studied with Jacobs and with Gene Pucconi, the tuba player of the Chicago Symphony. And he was 17 at the time. And he said to me, you know, my mother told me to go and take lessons with famous people, but I don't want to be a professional tuba player. I want to be a professional golf player. And this boy, now he plays tuba in the Berlin Philharmonic Orchestra. Entonces, cuando él estaba ahí, había la mamá de un muchacho que estaba ahí, un muchacho alemán que también estaba en ese momento ahí, le escribió a él y a Michael le escribió y le dijo que si podía ayudarle a su hijo, que iba a estar en clases, pero las clases eran con Pokorny y con Jacobs. Y entonces él decía que él no quería ir a clases, que él lo que quería era ser un golfista profesional. Pero bueno, resulta que hoy ese muchacho que no quería ser tubista es el tubista de Berlín. So I was always very lucky to meet great people and be inspired, learn from them. You know, if you just try, even if you're just a little boy from some village, you have a dream. You hear Lindbergh's record and Leslie's record. You just try. You know, you just call, you just send a message, and if you're lucky, things work out. Entonces, él lo que dice un poco es que él era alguien de una pequeña villa, de un pequeño pueblo, que ha tenido mucha suerte, pero además que que hizo la llamada y habló con Lindbergh y ha hecho todas estas cosas, ¿verdad? A partir de ese muchacho de esa pequeña villa, haciendo sus preguntas y haciendo sus llamadas. So this would be the message to all the students listening. Don't think I can't do this, or this is too big of a step for me. Just try, trust in yourself. Y esto es un poco un mensaje para todos los estudiantes. O sea, no piensen que esto puede ser muy grande para mí y yo no puedo, no, nada más que lo traten, que crean en ustedes mismos. Any question? Let me see. Wait. Are you still listening to me?
I can still hear you, but we're having some Wait, technical something issues. happened with I hear a bit of, with the microphone. here's, yeah, I hear some funny noises. Let me see if I change the mic to my phone. So do you listen to me? I can hear you. Hello, hello. So I'm sorry. Are you there? I'm there. I hear you. Hello, hello. Something happened with the phone, so I will change I hear you. for the phone. So you were in all this like very quick decision making. Restless, yeah. You know, you have to take risk in life and chances. You have to try. You know, it's like, you know, if you try something, you have 50% chance of winning. If you don't try, you've lost already. So always try. You know, many things I failed and I lost, but I tried a lot and some things worked out. So I'm sorry, I lost something of the last part. Yeah, I said, you asked me that I've been moving fast and I've always been restless. I guess I still am. I can never rest and just accept. I always want to get better and find answers to my questions. And if you know, if you don't try, you've lost already. If you try, you have a 50% chance. So always try. Entonces Always go for it. entonces un poco lo que nos venía diciendo, y perdón por los problemas técnicos que tuvimos, es un poco lo que nos venía diciendo, es ese impulso por querer hacer cosas, por querer tratar, y que siempre lo ha motivado y que hacernos ver a nosotros y a los muchachos que un poco se está dirigiendo a ellos, es que siempre tratemos. Voy a ver si hay alguna pregunta. So, let me see if there is any question for you. So, y los muchachos de la escuela de trombón, espero que estén pudiéndolo ver. Let me see if there is any question for you. The line is a little distorted now, but I still hear you. Okay. Are you still? I still hear you. Okay. So let me see if there is something, some comment in the group. So there is people seeing Jose Leonardo said Charlie's still playing like he's 40 years younger, beautiful. Fantastic advice. Thank you. Let me see if there is any question. Kids, curiosity, and innocent. Bravo. Pedro Carrero said, thank you. Javier Colomer said, hello, Michael. Oh, hello, Javi. Let me see if there is something else. Pablo Aguilar said, thank you for this. So I still want to talk a little bit more. So when you thinking in teachers, all these kind of teachers, and you were very young, how do you now as a teacher try to apply that amount of knowledge, and how do you became like focus on, well, I want this and this, let's say three pillars or 4 pillars for your teaching right now after all this? Well, first of all, trust in yourself, believe in yourself. Don't, you know, the biggest limits we give to ourselves. It's not some other people giving us limits. We limit ourselves because we don't believe in ourselves. So when I have a student, the first thing I try to do is to show him how good he actually is. You know, most students think they're not good, but they're much better than they think. So first of all, believe in yourself. First of all, give somebody confidence and let them do the best they can. You know, like many players only believe that they don't believe they're good, so they actually play on less than their potential. They only play in 70%, what they can already do. So in a good lesson, I'm able to show a student what he's able to do already. Entonces, le pregunto un poco cuáles son algunos pilares, o trato de preguntarle cuáles son algunos pilares que él tiene
después de tanta experiencia. Y en realidad él me habla de dos, al final, que crean en ellos y que tengan confianza. Entonces, hacerles ver a los estudiantes que en realidad ellos tienen muchísimo más, que ellos son, como decir, que ya son buenos, y generar esa confianza, y que en un poquito tiempo él les enseña que esa confianza, que esa capacidad ellos la tienen, dándole esa confianza. Él usó dos cosas que creo que es creer en ellos y tener confianza, pero él como profesor generando ese espacio para que eso pase. Creo que esa traducción, no sé si me quedó también, pero creo que es ese mensaje. Después, si ustedes creen que hay alguna cosa en las traducciones o algún comentario que no queden bien, por favor, los que están escuchando la clase, sea en la página, perdón, en el perfil mío o en la página del grupo de la Escuela Latinoamericana de Trombón, por favor no dejen de hacerme comentarios, que la verdad que esto espero que sea un trabajo colectivo y que se pueda llegar hasta donde más se puede. Bueno, voy a hacer. So, I have a question about when did you decide to be a soloist? Well, you know, that's, yeah, is that a question somebody just wrote or you just came up in your mind? No, I wrote it. You know, I can just say, as far as I'm concerned, so far in the history of trombone, there's actually only one full-time soloist. That's Christian Lindberg. Everybody else is a part-time soloist, meaning that teaching, orchestra playing, chamber music, solo playing. So I'm a part-time soloist. I love playing solo, but I also love playing chamber music. I love teaching. I love playing with orchestras. So I'm a part-time soloist, you know, and I tell you, the decision was like that. I mean, we jump a little bit, you know, after my studies in New York, I got a job in Berlin, Radio Symphony Orchestra. And that was also a little bit difficult because it was the East German Radio Symphony Orchestra. And they had a bit of an old-fashioned German way of playing. And that didn't go too well with my American way of playing. And so I stayed there for 2 years, then moved to another orchestra, to Denmark, where the playing was more suitable for me, like more British American style of playing. And then just jumping a little bit. Then I played in a Danish orchestra for 12 years. And then in 2014, I decided I had enough of being an orchestra musician. Because, you know, an orchestra musician, you're quite limited. You have to play a lot of things that are not fun to play. So that's when I decided to try to be a soloist, chamber musician, teacher, traveling around. So I moved back to Germany, and that's what I'm still doing. That was in 2014. And I was basically out of frustration of sitting in the orchestra, not playing. You know, in an orchestra, you don't play all the time as a trombonist. You read a lot of books and you listen to a lot of conductors talking, sometimes interesting, sometimes not so interesting. And it can be rather boring. And it was not such a big orchestra. Of course, if you play in the New York Philharmonic, it's extremely fulfilling. But it was a mid-sized orchestra. We played a lot of children's concerts, and there was a lot of not so funny things. So that's why I decided in 2014 to trust in myself, give it a try, do something else. Voy a intentar hacer esta traducción que está un poquito larga, pero bueno, él habla de que en realidad solo ha habido, en la historia, ha habido solo un solista, que es Lindberg, y que los demás son, como decir, el tiempo compartido de ser solistas, ¿verdad? De ser solistas y enseñar y hacer otra cosa. Él siempre le ha gustado todo eso. Pero bueno, él, para hacer un poco la traducción, él se devuelve, se encuentra en Berlín, en la radio la orquesta de la radio de Berlín, que para él era un poco, tal vez no era su manera de tocar y no era el estilo que él estaba buscando como trombonista, que se queda 2 años con ellos, después se mueve a Dinamarca, donde sí está un periodo más largo, está 12 años como trombonista de la orquesta. La pregunta que yo le hice es, ¿cuándo decide él hacerse solista? ¿Verdad? Y él nos cuenta que en el 2014 él confía en su instinto
¿verdad? Él dice que a lo mejor sus experiencias en orquesta no le parecían tan gratificantes, que si fuera tal vez una orquesta un poco con otro nombre, podría ser muchísimo mejor, como la Orquesta de Nueva York, que en realidad a veces usted escucha conversaciones y a lo mejor se lee libros estando esperando tocar, y él decide confiar en su instinto, ¿verdad? Como viene contándonos a través de toda esta conversación, y en el 2014 decide ir por el mundo y ser solista y estar dando clases. Y hasta este momento eso es lo que él hace. So until now, you're still doing solo everywhere and teaching, right? Yes, yes. I'm enjoying to be free, to do the things that I like, and to discover new things. And I have a family, spend time with my family. And I like the mix of everything. You know, I play with orchestras now and then. I like very much to, you know, I don't like to be in the same place all the time. So I like the mix of doing different things. Entonces, él ha descubierto esta nueva manera de ver las cosas. Él tiene más tiempo para su familia, él tiene una familia, tiene más tiempo para hacer otras cosas, y es su manera de ver el mundo, conocer. De vez en cuando lo llaman a tocar con orquestas, y él también hace eso, entonces tiene más tiempo para hacer cosas. Voy a ver si hay alguna pregunta. Tanto en el grupo de esto se está pasando todo esto está pasando gracias a la Escuela Latinoamericana Trombón, Alejandro Parra y a toda la gente que le colabora. Esto pasa por él. Estoy tratando de hacer hoy este espacio con ustedes. Pregunta Álvaro García. So there is a question. Can you explain what's the breathing philosophy or technique that Jacobs talked about, or yours? Jacobs' philosophy, as I understood it, you know, the thing is, I must say, at that time, my English wasn't so good. I was young and I did, you know, Jacobs was a very verbal person. He expressed a lot with words and I wasn't able to understand everything. But from what I understood, yeah, you hear me? Yeah? Are we okay? Something happened there, sorry. Okay. Should I wait? Wait, something happened with the connection. No problem. Okay, so we are hearing you. You hear me? Okay. Yes. So the question was, what was Jacobs' philosophy? So when I was studying with Jacobs, unfortunately, my English wasn't so good. I was quite young. I didn't understand so well. And his teaching was based very much on, it was very verbal. He had fantastic language. He expressed with that language, as I found out later. But from what I understood, it was all about imagination. His biggest message was that the sound starts in your head. You have to imagine the most beautiful God sound before you play it. Just like a painter imagines the picture in his head before he paints it. So you have to imagine the most beautiful sound before you can produce it. That was the first message I got from Jacobs. Okay, entonces, un poco para Álvaro, creo que es el que preguntó, ¿cómo era esa filosofía? Él considera que él, para el momento en que iba a las clases con Jacobs, no tenía tan buen inglés. Entonces, luego se entera, conforme él mejora su inglés, que era muy verbal y que había mucho de verbo en lo que hablaba Jacobs. Pero de las cosas que él entiende hoy, ¿verdad? No que entiende hoy, que entendía en aquel momento, era que lo que tenía Jacobs en su mensaje era un mensaje de imaginación, que todo empieza en la cabeza, que el sonido empieza en la cabeza y que en realidad en esa imaginación somos como un pintor, que antes de la pintura podemos imaginar, antes de que el pintor haga su pintura, podemos imaginar qué es lo que queremos dibujar. Entonces, que el sonido va a estar en nuestra cabeza y en esa imaginación, en ese producto. Next step, you know, Jacobs
people always think that Jacobs is all about air, about breathing and air and air and breathing. But Jacobs did not consider the air and the breathing as the most important thing. He considered the vibration of the lip as the most important thing. He said the air is the petrol, is the fuel, but the lip, the vibration, that's the engine that creates the sound. So the exercises he taught us was always on air flow, that the air is moving and make the lip vibrate. If you focus that the air is actually moving, don't just take a big breath and, always make it move. When the air moves, your lips vibrate and then you have a sound. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista de él hay una concepción de que Jacobs era solo del aire, y él considera que Jacobs en realidad era, o sea, lo que él hablaba era de la vibración, el aire como el combustible y la vibración como la máquina, como el engine, lo que hace que el combustible, o sea, el combustible que hace que esa máquina funcione. Entonces, el aire como combustible y la vibración, ¿verdad? Como esa máquina que empieza a funcionar. Y entonces que el aire debe estar moviéndose, ¿verdad? El aire constante en movimiento. Él en la parte gestual hablaba de cómo el aire no debe detenerse. Okay. Jacobs was a big fan of being relaxed in your body. When I was young, my first teacher told me, you have to support the sound. You have to make the stomach hard. And what that does, it doesn't help you to get the air out. So you breathe in, you make the stomach hard, and it doesn't flow. Jacobs never told anybody to make the stomach hard or to support. He said, just focus on air flow. And he had a lot of ways to control yourself that your air is flowing. For example, simply just lower your finger. You feel that the air is moving. When the air is moving, your body is doing the right thing already, automatically. Entonces, él habla de que Jacobs también hablaba de la relajación del cuerpo y que cuando él empezó le decían que, ¿verdad? Que pusiera el estómago duro y hizo algunas partes gestual de que era lo que le decían que hiciera. Entonces, en realidad Jacobs no hablaba de eso, hablaba del movimiento del aire. Él con el dedo enseñó cómo es ese movimiento, si eso está pasando, si ese movimiento del aire está pasando. No hablaba de cómo poner el cuerpo, sino que para lo que él considera, Jacobs hablaba de la relajación del cuerpo a la hora de tocar. Tenemos un congelamiento, esperamos un momentito que se perdió el internet. So, relaxed. Absolutely. See, when I teach some rare students, but I also teach a lot traveling, going to Japan, Korea, teach master classes. And most of the work is to make people play more relaxed. Usually, in 99% of the cases, it's too much tension in the body, too much muscle tension. Usually we have to do less. If you just focus on the airflow, in and out, that's all I need. And then the body will know the right things to do. If we focus on lifting the chest or pushing out the stomach or doing this or that, we create so much tension, will make the airflow stop or not be very good. So the main message was to concentrate on the air flow and make the lips vibrate. Think about what the stomach is doing. Entonces, él habla que la mayoría de cosas donde él va, en realidad, el mayor tiempo él lo dedica a hacer que las personas se relajen, ¿verdad? Y que puedan respirar y exhalar de una manera relajada, ¿verdad? Que no haya tensión en su pecho, que en el estómago no haya tensiones y que la mayoría de su trabajo al final termina haciendo que se concentren en ese flujo de aire y cómo está funcionando el aire. You can check that your air is flowing. There is very simple exercises. There's these
Everybody knows these breathing gadgets. We have these. Every day I start my practice day with this machine. I just go. You have a second blow to the ball lift, and this way you can control yourself, that your air is actually flowing. Okay. Entonces, él dice que, bueno, él usa esta máquina, ¿verdad? Que está ahí, a lo mejor estuvo un poquito interrumpida la imagen. Pero esta máquina sirve para chequear que el aire está moviéndose, que hay un flujo de aire correcto, ¿verdad? Y que es sencillo de chequear con esta máquina. You know, when you suck the air and the ball is up, then your body is automatically extending. You're automatically extending your lungs. You don't have to think about it. Entonces, con esto, él lo hace en las mañanas antes de su calentamiento. Y con esto, con solo empezar a respirar, el cuerpo se va a agrandar. Entonces, no se tiene que estar pensando en esto. Nada más con la maquinita esta, el cuerpo se agranda, digamos, y los pulmones se agrandan. If you don't have a machine like that, you take your mouthpiece, hold it like that, close the hole by half, and you go. You breathe 4 beats in. Okay, Create entonces, a bit of resistance. si ustedes no tienen la máquina, pueden usar esto. A la mitad del dedo en el huequito, generan la resistencia 4 tiempos y soplan. Can you see what I'm doing? Que si pueden ver lo que está haciendo. I can see it. Yeah, that's basically it's halfway, yeah. right? What I do, I start with half to create a little bit more of a resistance. And then I do that 4 or 5 times. Then I take it out and I do with the whole. Like this. Okay, and when you do that, your body extends, it gets bigger, like a balloon. Okay, entonces cuando él empieza a hacer esto, él lo hace al principio con la mitad y después con todo. Si no tienen la máquina, él usa esto y que entonces el cuerpo se empieza a inflar como un globo y no tiene que pensarse en nada. So let me see if there is questions. Sure. No sé si hay alguna pregunta en el grupo. Yo estoy viendo, los que están viendo por el grupo, yo los estoy viendo aquí en el grupo. Si alguno tiene alguna pregunta, vayan haciéndola porque creo que vamos terminando. Y Álvaro García dice que muchas gracias porque se le contestó. So the person who asked about the breathing, he said, thank you very much. We have many hellos here, a lot of hellos, but I didn't see any question. Let me see if I have something is writing. Something is writing. Let's see. I'm trying to check two things at the same time. So yes, there is a hello from Steven Morera. Hello. So, okay. So when you have now all this knowledge and you pass it through your process, for you, what's the main thing for a student to approach the trombone in the morning? Let's say you do some exercise. Okay. In the morning, first of all, it's good to start early. You know, if you start, Arnold Jacobs said, every hour that you practice before 10 o'clock counts like 2 hours. So first advice is to start early. I don't always follow myself, okay, but you should. Let me do the translation for this. Dice que Jacobs decía que cada hora antes de las 10 vale por 2. Que no necesariamente él siempre lo logra, pero que eso es lo que decía Jacobs. So. Yes, next thing, I always start with some stretching and some breathing exercises. What I just showed, you know, with a mouthpiece, with the finger. Get the air flowing. Before I touch the trombone, I always recommend to do some breathing exercises to make sure your airflow is really natural, relaxed, and good. Entonces, la primera parte es que él hace estos ejercicios para ir entendiendo
estos ejercicios que estaba diciendo él, que mostró, para ir entendiendo que el aire sea muy natural, muy relajado y todo esté bien. Next thing, what I do is I buzz a little bit in the mouthpiece. Some people don't like to do it. Some people like to do it. Me personally, I like to do it. It's a matter of choice. I play a bit. I don't know if it's of any benefit, but it makes me feel good. And that's already some benefit. Entonces, él lo siguiente que hace después de esos ejercicios son ejercicios con la boquilla. Creo que él dice que es una cuestión de escogencia, que cada cual puede escoger lo que considera necesario, pero que él lo hace y que algunos, bueno, no se sabe si hay un beneficio o no, pero para él sí hay un beneficio porque lo hace sentirse bien. Next step, when you take your trombone, start with something very easy and relaxed. You know, when I go teach in some countries, I hear people playing the craziest high and loud things in the morning when they warm up, and that's not very beneficial. So when you start, play very, very easy, basic things, because when we play easy, basic things, we are able to control our body, that we stand well, we are balanced, we are relaxed, we breathe well, we hold the instrument well, we don't block anything in the throat. When you play something complicated for warm-up, you know, da 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 da, something like that, then you can't really focus on your basics, and it's all about basics, basics, basics. So start with very easy. Start with just an F. Oh, relax and make the best sound you can. Very relaxed. And then take it down, F, E flat. But whatever warm-up you do, there's many different ways of warming up. Do something easy and simple. Make sure you do it natural and relaxed. Focus on the good sounds. Entonces, él después de esto, dice que después de tocar la boquilla, dice que empecemos con algo fácil, algo básico, para poder enfocarnos en el cuerpo, ¿verdad? Que no se está bloqueando nada, que todo está funcionando de la mejor manera y que no toquen cosas que son difíciles, que él a veces va a lugares y escucha a la gente que está calentando o que está empezando el día y empieza a tocar cosas muy agudas, muy difíciles. Él cree que no, que se tiene que ir siempre, enfocarse en lo básico, en que todo esté funcionando bien y que el cuerpo puedan ustedes revisar la postura, pueden revisar que no hay bloqueos y que después tocan algo fácil, si empiezan con fa, se mueven a mi, pero que siempre empiecen con el calentamiento con algo sencillo y siempre pensando en lo básico. So I would always recommend start the day with basics. Start with breathing, buzzing in the mouthpiece, easy exercises. Then we play lip slurs, and then play some Arban, play some etudes. Do the basics in the morning when you're fresh in your mind and physically fresh. Once that's done, take a break, go out of the house, do something else. And then later, when you come back to practice, then work on solo pieces, the next step. Entonces él dice que bueno, que en esta primera parte, como él está explicando, que ejercicios de respiración, que se vaya a tocar la boquilla, series de armónicos que sean sencillas, piezas sencillas, algunas cosas sencillas de Arban o cosas melódicas, y que después de esto se tomen un pequeño descanso, un break, y vayan a hacer alguna otra cosa, y cuando vengan a trabajar piezas de solista o piezas solistas, en este caso. When you practice solo pieces, the most important advice would be always practice slowly. That's something, you know, Christian Lindberg has this incredible technique, but what I learned from him is practice all the fast pieces slowly. Set the metronome half tempo, start in half tempo, play it slowly until everything is correct. And then you do it slightly faster the next day, until everything is correct, and the next time slightly faster. That's how pianists practice. It's how great musicians practice. Never start by playing fast pieces fast. Practice them slowly. Sí, entonces, cuando dice que cuando la recomendación que nos da es que cuando estamos trabajando estas piezas solo, las veamos lento, que si queremos tocar algo rápido, primero lento, que pongamos el metrónomo a la mitad, que se trabaje lentamente, que cuando ya está correcto, el siguiente día, bueno, podemos subir la velocidad un poquitito más,
pero cada día y nunca, si queremos tocar algo rápido, tocarlo lento y de una manera correcta. Next advice for a student from my side would be, maybe the most important advice, is to become a great musician, to become a competent musician. Don't only listen to trombone CDs. Listen to great musicians of all kinds. Listen to great singers, to great cello players. You know, I'm practicing a cello, a Bach cello suite at the moment, because that's something we can do in this lockdown time. And then this morning, I listened to the piece that I was practicing in a YouTube video with Misha Maisky. And I realized, my God, you know, it's so unbelievable what a cello can do. And it inspired me so much that instantly it changed my way of thinking of the piece and my way of playing, just by hearing how amazing a world-class soloist can play this. So always listen to world-class musicians of any kind, let it be singers, pianists, string players. Listen, 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 day and night. It will make you a better musician and a better player. Entonces, él le dice a los muchachos que busquen por ser músicos un poco completos, que se vuelvan músicos integrales, que no solamente escuchen trombón, sino que escuchen otros artistas. Él nos está contando que ahora con esto del cierre que tenemos, ¿verdad? De esta cuarentena, para él, es posible tocar para él está trabajando la suite de Bach. Entonces se fue hoy la mañana a escuchar una versión de un chelista. Entonces él se sorprendió de todas las cosas que se pueden hacer en el cello. Entonces nos recuerda que tenemos que escuchar a músicos de clase mundial, que tenemos que estar acostumbrados a estar rodeados de música y de mucha diferente clase de música, no solo discos de trombón. You know, not even just classical musicians. Good music is good music. You know, listening to somebody like Freddie Mercury, like Frank Sinatra, it's so inspiring. You know, the way they phrase and the presence in the artistry. I mean, you can learn from any great musicians, classical or rock or pop or jazz. If it's great musicians, you can always learn, always benefit from it. Okay, entonces, que cuando estemos pensando en buenos músicos, no solo pensemos en música clásica. Él habla del grado artístico que tenía Freddie Mercury, por ejemplo, y la manera de hacer sus líneas, o el grado artístico de Sinatra, que siempre hay maneras donde, o sea, que los buenos músicos pueden ser, estar en cualquier lugar, y que siempre es bueno que esa clase mundial, no solamente, o sea, esos músicos de clase mundial, no solamente pensemos que son músicos clásicos. No sé si hay alguna pregunta. So, let me see if there is another question. Sure. Un saludo para Javier, para Cristel, a Panamá, a Fabián Labré, César Leal, Andrés Porras, que está escuchando, Iván Pérez, a Carla, a Hugo Valverde, Roldán, a Felipe. Let me see in the escuela. No sé si hay alguna pregunta, porque no logro ver en la escuela alguna pregunta. There is a question. How do you work your upper register? Upper register, very interesting. My upper register was not naturally good. When I was a student, it was bad. I could not play bolero, and I had to make it work. And first of all, you know, the main mistake people do when they concern the upper register is not to go there, because when your upper register is not strong, you don't want to go there because you think you make yourself tired. You have to play there. You have to just keep going there and stay relaxed and always start low. So play low and slowly build it up. What helped me very much was to play the Bodoni etudes, you know, the Rochou, the melodical studies. I would play them as they're printed, and then I will play them an octave down. And when you play them an octave down, you get very open, you get a lot of air flowing. And then I would read them in tenor clef, so it'd be high.
And after having played them middle range and low range, the high is a lot easier because you have the air flowing. The mistake is when we play high is we get too tense and we close and the air doesn't flow anymore. So I worked on my upper register by playing a lot of Bodoni exercises, an octave down and then in tenor clef up. And next step is when you play high, be aware what's happening. You know, somebody, I don't know who that was. Some teacher gave me a very, very great example of the upper register. Think of an airplane. When you have an airplane standing on the ground and you go really fast, it will not fly. And if you have an airplane standing on the ground and you change the wings, it will not fly either. But the speed and the change of these wings, it will make it go up. And that's what's happening in our mouth. When we play high, the air has to be faster and the back of the tongue moves up. Like when you say, do-ee, do-ee. So if you combine the fast air with the syllable E, you will go up. Okay, entonces voy a hacer la traducción intentar hacer esta traducción. Creo que es importante para todos. Entonces, él dice que él no tenía un registro agudo, digamos, natural, sino que lo construyó. Y que uno de los primeros errores que hay en el trabajo con el registro agudo es no visitarlo, es no ir a él. Entonces, y que hay que ir a él, pero de una manera relajada, ¿verdad? Que empezar en donde se puede empezar. Para él, una de las cosas que hace es estudiar el Roshut, lo que hace estudiar el Roshut, y entonces él lo estudia como está escrito, el Bodoni, lo estudia como está escrito, después una octava abajo, donde el aire está fluyendo, donde el aire se siente muchísimo más libre, y después en clave de Do. Entonces, él cree que ahí ya se empieza a mostrar el registro agudo, y que siempre estar conscientes de qué está pasando, de qué es lo que está sucediendo, pero no dejar de visitarlo. Y él está poniendo un ejemplo de dos cosas que necesita un avión para despegar. Se necesita una velocidad, pero además que se necesita el movimiento de las aletas que tienen las alas. Entonces, que si con solo la velocidad el avión no sube, y con solo las aletas tampoco. Entonces se está hablando de la necesidad de asociar el aire y esas aletas para el avión. Es lo mismo con respecto a tocar agudo. Entonces él explicaba que la aleta va a ser el movimiento de la lengua, y entonces estuvo hablando de las vocales, de la O y la I, y el aire, la velocidad del aire, la velocidad de ese avión, y que es la manera de pensar, por lo menos de pensar cómo tocar agudo. I did try. Pardon? I did try to do the translation of this. Translation, yeah, maybe I spoke too long. I know it's very important for the people, I think. Many. Yes. Also, always keep your corners tight. You know, we make the mistake sometimes when we play in the middle register and the lower register, we relax our corners. But you should always keep them tight, and then they get strong. And then when you play high, you need that strength in your corners. Okay, entonces él dice que a veces puede ser que relajemos un poco las esquinas con respecto a los registros, ¿verdad? En el registro medio y en el registro grave, pero que se ocupa que estén en su lugar para, ¿verdad? Y se ocupa que estén fuertes para también lograr el registro. So I think I have to ask just Alejandro if everything is okay. Yeah. If he has something to say. Alejandro, ¿está todo bien? Vamos a ir terminando la sesión. I think we're gonna finish. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Vamos a ver si, let me see if I have something in the other, in my Facebook. Bueno, aquí tengo que decir que gracias. Thank you very much. Thank you for the lesson. Very good question. Thank you, sir. So I think, Michael, I think we're gonna finish
I don't Perfect. see any question on in this part. And also, maybe it keeps, and maybe there's something here. No, thank you Time for flies, the, doesn't it? Time okay. goes so quickly. Yeah, we have a 1 hour and a half already. My God, I didn't even notice. Yes. So thank you so much for this opportunity. It was a great pleasure. Thank you, Alejandro. Thank you, Andres. And I hope one day we all meet in person. It will be fantastic. Yes. Thank you very much for all the advices, for all your experience that you share with us. My pleasure. And really, really thank you. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a la Escuela Latinoamericana del Trombón que permite que estas cosas sucedan. De verdad, muchas gracias Alejandro y a todos los que están involucrados en la escuela y todos los que de alguna manera estamos buscando que la solidaridad que se ha mostrado por medio de los comunistas y como lo vemos hoy, se siga mostrando de esta manera tan bonita que yo por lo menos nunca había visto, más allá de la cuarentena, esta entrega de la gente, de verdad, muy agradecido con todos. So thank you very much, Michael. And my pleasure. I hope we see each other in person. Nice to All the speak best. with you. Muchas gracias a todos y hasta luego.